The truth is an irony. Who go say the truth? I'm going to the Independence Day. Because it become a party jamboree. I went to Tamale. They told GBC to take the camera off me. They buzzed their supporters in and filled the whole stadium. When I got into the stadium, the place was quiet. I went and sat. They gave me some corner somewhere and went and sat there. And they occupied the days. And any of them who came in, hey. And I said, I don't want to be part of this party jamboree. Independence is a solemn national celebration. We should celebrate it at the Independence Square. And everybody who wanted to come could come. Today they buzzed their supporters in. They have party flags. They're wearing party t-shirts. I don't want to be part of a party jamboree. Nkrumah got us independence. I'm an Nkrumahist. I will attend an Independence Day any day if it's not hijacked by one party. Because it should be a national day for all of us. So I'm not going to be in Ho tomorrow because I don't want to be part of an MPP jamboree. You watch what will happen tomorrow. They'll bust their people in and occupy that whole place. And so, but in any case, why should I be celebrating Independence Day? And as Nana said, today if you are a mother and you take your child to the hospital for vaccine, 3 vaccines are shot. First time since the 4th Republic. So what are we celebrating independence when our children cannot get vaccines? My maternal sibling suffered from polio. He was crippled by polio. And so I know what polio is. And we've gained strength in the fight against polio. Fewer children are getting crippled by polio. Today, our children cannot get polio vaccines, cannot get measles vaccines. And as long as we don't get it, the diseases are going to begin to spread again. And you're going to celebrate 66 years of independence. You celebrate it. I'm not going to be part of it. Because yesterday, I listened carefully to the debates or the speech made by Honorable Adongo on the Magua that he nominated to the Vice President. Mr. Speaker, we all know that the whole world is facing with the economic crisis. And it is better for us to maintain Magua, that we will be able to have his confidence back rather than to bring a striker like Romelu Lukaku, which Chelsea sold to Inter Milan, and later have a confidence that Lukaku can able to actually help them in their striking force, not knowing that Lukaku is the worst striker in the whole world. And we are not ready to bring such type of striker into the country again. We are here, Mr. Speaker, as a nation where the striker that the opponents are talking about the former president, is not able to pay the teachers that they actually are high 24 months, but only 3 months have been paid. This debt was created by Nana Dankwa Akufo-Addo. That's normally called legacy debt. Mr. Speaker, we are in this country when the so-called striker is not able to provide 24 hours electricity to the Ghanaians. Now the Magua that cannot defend the Manchester is able to provide this particular land to light for the Ghanaians. Mr. Speaker, in this country, Article 36 plus 2C actually provided how the distribution of infrastructure should be made in this country. And I can challenge both sides of the House or the members of Parliament from both sides of the House that since Nana Dankwa Akufo-Addo, through the able Minister of Roads and Highways, assumed office, has developed aspect. The government itself admits that is why it has made an embarrassing U-turn on the of road tolls. It is desperate, looking for money anywhere, everywhere, at the same time. And yet, the government is refusing to abrogate this National Cathedral project, which clearly has become a pipe dream, a castle in the air, a project which cannot materialize. The original scheduled completion date was March next year, March 2024.
without any delays, without any suspension. Here we are on the first anniversary of suspension of works. Clearly, this project cannot be completed. It cannot see the light of day. And instead of the president looking on whilst cost is accumulated, whilst we have to pay all of this extension of time claims, standing time claims, abortive and reworks due to suspension of works, it is time for this contract to be abrogated. It is time for the National Cathedral project to be cancelled. The Board of Trustees should be dissolved. The Secretariat should be closed down. Everybody should be asked to go home and let us save money. The millions of dollars that are being accumulated is not worth it. It's the most reckless and unconscionable thing to do at this time of our national economic predicament. Beyond the funds, there are legitimate questions being asked about how the country's debt situation got to where it is. Mr. Speaker, let me state emphatically that we have not been reckless in borrowing and in spending. Honorable members, it's not yet your time to say. Wait until that time arrives. Please, honorable members, I will allow spontaneous reaction to statements, but I will not allow debate of the statement. Your Excellency, you may proceed. It is worth noting that the debts we're serving were not only contracted during the period of this administration. Mr. Speaker, we'll spend money on things that are urgent, to build roads and bridges and schools, to train our young people and equip them to face a competitive world. Considering the amount of work that still needs to be done on the state of our roads, the bridges that have to be built, considering the number of classrooms that need to be built, the furniture and equipment needs at all stages of equipment, of education, considering the number of children who should be in school and are not, considering the number of towns and villages that still, considering the number of towns and villages that still do not have access to potable water, I dare say no one can suggest we have overborrowed or spent recklessly. What's up, Bansu? Mining. Elia. Yeah, Galamsey for mine for Pumini Pabako. Now, we share the Inano, Simfono, Eya, Nina, Ninadao, Asifim, Mashim for Foniga, Nina. Kullum muna magana cewa kaman rashin aiki na wannan kasa. In ji Bature wai time bomb, wai bomb ne da aka dibiya mai lokaci. Da wata rana zai explode, idan ya explode ba mu sa hankali ba. Anya da za mu bi mu magance shi. Zai kawo muna babban matsala ne, babban matsala da kasan Ghana ba mu sa hankali ba. Dai shiga da mu cikin wani yanayi da mu da kanmu za mu yi da mun sani. Well,
shekaran jiya ga kenan daga Western Region Benso kenan daga one gold mining company da ake kira Gold Star Wasam Mine kenan daga Benso da ke cikin Western Region. Samaruna sun ka kai hari akan wannan company na mining. Sun ka kuku na dakuna, sun ka kuku na motoci dai da wannan company ke aiki da shi sabida me wai domin company sun doki wani mataki cewa kamar samarunan da suke galamse da mun ka san shi. Galamse wannan babban turu galamse da mun ka san shi. Samarunan galamse suke yi. Suka shigo cikin kasan kamfanin da dokan kasa ya ba su dama su yi aikinsu wato consignmentin su. Shin kamfanin sun ka tashi sun ka kai masamarunan hari, cikin kai masamarunan hari sun ka kashe ɗaya daga cikinsu. Shin samarunan kuma suka ce ba haka za a yi ba, mu da kasanmu abinda muke yi muna samun abincin ci a zo a kai muna hari har a kashe dan uwanmu, to inda haka ne mu kuma mun mayar da martani. Sabida haka suka mayar da martani da sun ka mayar ya kawo batanci da muka gani na wannan kamfani. Sun ka kuku na motoci, excavators, pickups, ambulance hadda dakuna ma da suke amfani da shi a wannan kamfani. Yau da ranar nan magana ɗaya da muke kayawa nan ne, shi lamari da muke da shi na rashin aiki kuma na matasa time bomb ne, ji bature. Wai wani matsala ne yake nan ba mu gani amma kaɗan kamar mun fara gani, to irin shi ya afku daga Bensunga. Sabida yau samaru nan matasan kaje ka duba yanda ake yin aikin galamse, irin laka da samaruna da budurai ke yin aiki galamse ciki tare da chemicals din wanda muke kira mercury da suke amfani da shi. She ka ce babu wanda dai ce shi aikin galamse jin daɗin shi yake yi yana yi ne sabida rashin aiki, ji bature wai unemployment. Ko ya ka kirkiro maganan kai babu wanda za ka ɗauki maganan za ka ɗauki laifin wannan magana ka bashi shi dai gwamnati. Domin gwamnati da dama mun gan sun dauki mataki na cewa kamar suna son su maganci shi rashin aiki especially na matasa. Amma kowane mataki sun ka ɗauki kaga karshe she kare ya zamo siyasa. Mun san tsohon shugaban kasa John Ajikun Kufuor lokacin da ya hawo mulki bayan kuriya da aka gefa shekaru 2000 wato 2000 ya ce a'a shi abu da zai yi yaki a kai shine rashin aiki na matasa. Ya introduce the that is the youth employment program, National Youth Employment Program din da mun ka sani, inda an ka kawo wasu shirye-shirye dai da zai taimaka ma matasa su samu na yi sabida su annunsu ya shiga bakinsu. Well, according to the GSS, Ghana Statistical Service, wani statistics da ya fito na unemployment, idan mauko kana ji na, kindly display my slide 1 na statistics da ke nuna yanzu nan kasan Ghana yanayi da muke ciki na rashin aiki da nan zuwa shekara 1 shekara 2 wani irin yanayi wannan matsala da muke ciki na rashin aiki zai kawo muna kasa, kamar yadda mu muka kaya wannan rana muka ce wannan yanayi time bomb ne, wani rana zaya explode kamar yadda muka gane shi. Daga wasu sun ce samaruna ne sun ka tashi saboda kinji gwamnati ya tashi yana yakin galamse, su ne ba su jin magana, sun kaje suka yi har aka kashe dan wansu, su ma suka mayar da martani. Amma maganar da ke ciki ne duka waɗannan abubuwa da muke gani da ire-iren aka duka ana yi ne saboda rashin aiki. So kamata ne mu gano unemployment situation dinmu da muke da shi a nan kasan Ghana ya yake. I'm still waiting for my number 1
slide in na unemployment. Yes, so more understand the situation na unemployment anan kasangana. Well, according to an annual household and expenditure survey, wani bincike ne an kai na yanda nka je gidajenmu muke kuɗi da ke shiga algihunmu da kuma kuɗi da muke kashewa. To mutum ka samu kuɗi ba ka da aiki she mu ji abin da ya bar batun unemployment ya shigo cikin wannan zance shine in baka samu kuɗi ba baka kashe kuɗi. She sa kamin ka fahimci yanda mutum ma ke kashe kuɗin shi kamata ne ka gano ya mutum ke samun kuɗi. We're about 1.74 million, representing 13.4% of the total working population of 30 million in the age bracket of 15 years and above in the first quarter of the year 2022 were unemployed. A study conducted by the Ghana Statistical Service. Wannan bincike ne da Ghana Statistical Service suka yi sa wai ana da mutane mutum miliyan 1 sama da 74 wato miliyan 1.74 da ba su da aiki sun kai su yi aiki amma ba su da aiki. Me shi ya duba annun agun shi ba aiki, ya duba annun dama ba aiki, ya duba bisa ba aiki, ya kalli ma sama, ya kalli ma kasa ba aiki. Shi yasa irin waɗannan mutane muna da su wannan kasanmu miliyan 1.74 kuma dukkan matasa ba aiki. Me shi ya je sukuru, ya je ya kashe manyan kudi daga manyan jami'o'inmu da kenan dan da ka fita kudi ka biya school fees she dai ka bar dariya. Me shi ya kare school, ya yi national service, lokacin ma da yake national service ma kudi da ya kamaci a bashi ma ya taimaka mai national service ba bashi ba, ya kare kuma yana neman aiki yayi ba aiki. In kai magana sha ce muna wai the youth of today are lazy. The annual household and expenditure survey under the Harmonizing and Improving Statistics in West Africa project funded by the World Bank, wato World Bank suka ba da tallafi an kai wannan bincike, revealed that wannan bincike ya nuna cewa unemployment rate rose from 13.4% to 13.9%, representing 1.8 million people in the second quarter. So mungani first quarter, nganche first quarter wato bayan wata uku shekara 2022 da ya wuce kenan. Second quarter bayan wata na hudu har zuwa wata kenan na bayan wata hudu har zuwa wata na shida kenan shine second quarter. Wai ya ma karuma from 1.74 har zuwa 1.8 million. Shi yasa mu kasan mu ga kowane lokaci matasa ba su da aiki ne. Matasan kuma ka duba cikin bracketin nan su ne masu mata sun kafi kowa, sun suka yi aure sun kafi kowa, su kuma suke zaman kansu sun kafi kowa. Domin mutum in ya girma ya kai wani lokaci ma yana da iya wa'anda ya duba. Yanzu ma responsibility of taking care of that person now will be transferred to shi samari ko budurwa. To just imagine wannan samari ko budurwa ba ta da aikin yi ko bai da aikin yi, ka gani ko the responsibility and transfer an bashi amma bai da aikin yi. Shi yasa shi youth unemployment masala ne da kowane kasa da yayi serious yake so ya solve economic problem mun shi, yana mayar hankali kai ne ya dauke shi kamar littafi, ya dauke shi kaman dokokin addini da idan baka bi ba za ka shiga wuta. Amma mu nan kasan Ghana an mai da shi siyasa ne. Shi yasa yau galamse ya zama muna wani abu ba ya bari don mutum ya kare school yana neman aiki yayi bai samu, galamse da je yayi. At least that is the only work dan kai o bre ya obenya gold. Napko for na ni namgoi o ma yejuba 11 months yentua omuka. In the attempt to solve the youth unemployment problems, we are even creating more problems for the youth.
You engage the youth to work for you as a government. 11 months, you've not paid them. That's the situation. These guys are sitting in the house. Yencha omoka. Enfaba. Ne ban ka ho. Ne office bi nka ho. Ne nana bi nka ho. Omu di wie e mane ka omabusuafo nyina na wo de bia wo sori na wo dede wo unibi kwami ahen uni hwe wabusuafo mu ni hwe de omu wa ne wo sori asan ko di manyoni echi na povon. As I'm speaking, national service, I mean, TB does say national service for your national service. Why you jume we are into a car, buying the car. I mean, TB da. Adio Furiata alias no baga wire. Or no penalty me, yes, sir. So, according to the same report, 11,259,000, representing 86.6% of the working population in the first quarter of the year were employed. Employment rate decreased to 86.1%, constituting 11,173,000 of the working population. Yaka working population obi a waso se obe ejuma. Enso ejuma na ni ho. Wako school ewie. Wabo degree. They say degree na adani krata e wo Ghana ha. Upie di command foforo so na obe nso school na okoye na so onfaso. Ghana de oko school wi a school na okoye na adani krata bi e na kitao. Ona nkwa ye mu, ona nkwa na once na e di wechi. Me de minim say eja we ya de yenye na ebo ho a na once na di wechi. Na say kuro bi bo ho a na say de Ghana emrante ne maba wa ye school a yenye adwuma anya no ye twifo mama ye nam kwa mfuturo bi e di echi no enye ize oben nante upejuma unya bi ye wi ani abeka che say ye akwadwofo she ache mu na mu ma so kiwiani. What enabling environment have you created for the youth that they are not utilizing for you to sit there, Mr. Politician, and call them lazy? You have not created any enabling environment for them. The only environment that you have created that is enabling is Galamsey. That is why they are doing Galamsey. That is why the youth of today are emboldened enough to attack a mining company that is legally registered. Because according to our own politicians in Mudazuka Suzuke Yakin Galamsey, Numara Musubaya, Suyakin Galamsey, according to Kennedy Japan, Government Tishike Kambuliki, Wasuma Suna Iwani. According to the former minister, Nelans, Wasuma Suna Iwani. Gashidan Bani Nagayaba, Mujishi. Say, yentimi young politicians, yenyina adwini a mabem krom say, we are serving the nation. Intino yamma kromu saano enkosoa. Both NDC MPP, yenyina account. For Galamsey in some about airtime. Very disturbing. Airtime, send me by. I don't know see if I can one seminar. But you see what has happened. And yet, and paying for the babies who come home, they should bow their head in shame, down their head in shame From all across the ministry. Time. And your ministry didn't go out. Their MPP phone paying phone. They should stay away. At dear President Kufuado Kaso Benya. They say, a Kufuado to say, a dear is Siwa, any. Wow. Yes, with the Galamsey. Oh. Madam, I'm telling you, main is wrong.
Ekufuado ti hot to say. A dria is see what a need. Because you need a rot. Galamsey. What a Capon Nan can say me and you say, on na o crumaf, on a sembia unsu no account. But papa no cran wakano. Guess again. No me your friend Pom wanting again the same thing that in Japan again. The latest story is that Charles BCU is also saying the same thing. Whoever is guilty, we don't care. But what we know right now is all the noise about we are fighting Galamsey and all that, the burning of excavators and the cause feel you could see you could buy you could need now horse. Bonikai. Eye cro the John. Eye cro the John. Because they say idong abin na bud ewa. Mun fara gano ewa. Ko mun fara tabbatar da gaskiyan. Gaskiya da ke cikin magana. Gaskiya da ke cikin magana nan duka ne ba. Da ke Japan ya fito wani lokaci on the seat show. Yazo ya gaya muna kaman Akufo-Addo appointees, they have disappointed him. We argued in Japan. We said Kene Japan kenan kulun ya tashi shi yazo yi magana da beda evidence. But the evidence are coming out. Frimpong Boateng, we don't know the reason why he came out. And then accuse those at the Flagstaff House that they made the fight against Galamsey difficult for him. Today, Charles BCU, one of the persons cited in the announced investigation, that was what I can make. I mean, announced is getting vindicated here. I want the publication kindly display. Yen share the Charles BCU kai. Or see police declare Professor Boateng suspect in Galamsey investigations twice, according to Charles BCU. Where fresh stories is see anaba Ghana Web no. Frimpong Boateng the Shekarenji and goes where amuna come on. Where was soon a Flagstaff House? Kusa da shugaban kasa. Suzu kabar yakin Galamsey yayi me ya mai karfi. Har shugaban kasa da mataki ya kai ma 'yan sanda ƙara cewa kaman ko ƙara ya kai musu ya ce su yi binciken wannan magana. To yau Charles BCU wai to shi Frimpong Boateng ma da kanshi ai lokacin da ake muna kuwa muna yakin Galamsey wai shi da kanshi an yi bincike kanshi so biyu. Maganan dusi ne ko dusi ne domin mun ji ma Kene Japan ya gaya. Wai lokacin da aka create task force a yaki Galamsey shi ma ya create nashi parallel. Wannan nashi na shugaban kasa na nashi shi kuma yana nashi. Charles BCU, a former secretary to the Interministerial Committee on Illegal Mining, say aponcheni efrinsu ase be catch o se dencheme wu a yendi na chinye. Na unya emponchireni mienu we si dencheme wu we si denchem no wu ye hwan na obeji na di sa na asemu yakoye. Frimpong Boateng say one ma ye chairman penin we share of Flagstaff House no one no and ma the fight against Galamsey eye di man no and Charles BCU say onu Frimpong Boateng na o ka no onu ankasa o kasa asem no onu kra o ka ho bi ama ye ne hu hwehwemu emprenu. Does it surprise you now that matters are about to soron kowa kuma? Matters are about to soron do kankasa. What has happened at Wasa should be a wake-up call for whoever is involved in this whole mess in the name of the fight against Galamsey. Now, what we have to fight against now is unemployment. The hundreds and thousands of NAPCO youth are moving NAPCO. Say, they don't know their left hand. They don't know.
because all the promises that were given to them by the president ahead of the 2020 election when this so Memukaji, lokacin da daji a gefe kuriya, so shugaban kasa John Dramani Mahama, the conversation about Yanapko after 3-year contract the government ya ba su me dai kasance da su. She zo ya zama tropical issue ana tattaunawa. She so shugaban kasa John Dramani Mahama yazo ya ce shi idan an ka bashi dama yazo ya karbi mulkin kasa kuma wa'annan Yanapko duka zai ba su aiki su yi ne. Da ya wannan magana no she shugaban kasar mu kuma ya tashi ya ce ba haka da yi ba ni na kawo napkun bar maka kai ka zo ka ci amfani shi ya promise ya napku ya employees ya employees. I count 3 models whether you choose to complete education and back a scholarship ko complete, that is in ka kasance kai mutumin napku kana cikin wa'anda suke napku ko kuwa a baka tallafi ka bude aikin kanka, that is entrepreneurial support, and then the third one gwamnati da kanshi ya dauke ka aiki. An yi irin haka ba. So the NAPCO beneficiaries were deceived and deceived suka gefe kuriya suka ba shugaban kasa ya samu second term shi. After the second term shi aka yi wasi da su aka zub da su gefe. So let me tell you, the over 100,000 NAPCO beneficiaries in da suka yi aiki har wayo kudin su kusan wata 10 na nan ba biya su nan ba. They are angry. They are hungry and they are angry. One day, they will explode. Kamar yanda matasan benso suka explode kuma suka kai hari kan mining company. Mun san yanzu ana bincike cikin wannan magana an kawo matasa 22 a cikin wannan issue. We are not saying that abinda matasan suka yi yana da kyau, ba muna tunatar da mutanen Ghana ne. Kaman lamari da muke da shi na rashin aiki kuma na matasa ya kamace abu ne da ya kamace ya kama duk mutum Ghana baci, dukkan mutum Ghana inda ka kasance Ghana ka kake ya kawo maka bacin rai. Where about 2/3 of the employed population are engaged in vulnerable employment. Vulnerable employment na wani no ne galamsin nan. Me shi na ga kanshi kamar yana aiki ya tashi gida ya je aiki. Me shi na ga yana aiki ya tashi ya je sai a bakin anyan titi yana sayar wani kaya wannan ma ba mu daman yi. Kai ka sai a anyan titi a ce mun cika kan anyan titi a zo a kori mutane wasu ma a karbi kayan su ma ba su samu. With significant variation across urban areas, mun san haka. About 56.4% and rural 80%. About 380,000 out of the 30 million working population were triple burden. Wato mutani 380,000 da suke cikin working population wanda suke aiki ko kuwa lokacin da ya kamaci su yi aiki ya kai su yi aiki. They are triple burden. Nganche mutum triple burden watum shi kawai yana duban kakan shi, yana duban umman shi, yana duban ƴaƴan shi. That person is overburdened. Upon all this, me shi kuma bai da aiki yi. That is the situation that muke find kanmu ciki as a country here in Ghana. About 1.8 million of the youth engaged in age 14 and 24 years were not in education, employment or training, and above 14. So if you have a majority of the population, basuda aikin yi, ka aifu ma ya da kai ka kai ɗanka school. Yo, right from the primary, there is free education, but does it work? It doesn't. We all know it doesn't. Free education, it doesn't work. They will say it is free, but in actual sense, kaje kana biyan kudi. Na SSS na mani muka ga yayi wanga kadan. Ba wannan ma akwai masala kaje akwai kudade da kake biya. To in baka da kudi ya diyan kama da yaje. So it is not surprising that muna da mutane adadin haka
da ba su zuwa school sabida wanda kake depend on him, the person doesn't have enough money to even feed you, let alone ya je biya school fees nka ka je school. That is a situation that muka find kan mu ciki as a country. About 14.5 million people did not have active health insurance coverage, a leading contributor to multi-dimensional poverty. Wato sananin talauci. Mbaka da aiki. Kai baka da aiki. Kai ke duban kakanka, kana duban ummanka, kana duban diyanka. Ka samu kudi ma, kaya ka aje wani gobe baka da lafiya ka je asibiti. An ce muna akwai health insurance, amma health insurance ni da kai da muke rike da shi mun san ciwon da health insurance yake cover. Shi bature irin waɗannan yanayi bature ke kiran shi multidimensional poverty, sananin talauci. Kudin ka bai ishe ka ba, balle ka ci isasshen abinci ka samu nutrients, bai ishe ka ba, shi yasa baka samun cikakken abinci kana ci. Balle ma yaron da ke cikin ka ci ya shafe shi ka iya ka haife shi lahiya. Ka haifi yaro ma child mortality, yaro bai samun cikakken abinci yana ci, balle ma har yaro ma ya rayu ya zo ya zama mutum. Suna nan da nan gasu factors da ke contribute duka muna huskanta nan kasan Ghana. But the point is, must we always talk about this? Governments upon government soon try to solve one problem na unemployment. Ba kowane gwamnati idan yayi yana sa siyasa ciki ne. So the time has come for gwamnati da dama a gan cewa kaman shi lamari na unemployment masala ne da kasar Ghana muke huskanta, ba na gwamnati ɗaya bane. Kamata ne a fidda siyasa ciki, yaso mu samu mafita, ko ba mu samu mafita ba ayya a rage sananin shi, yaso matasa su samu aikin yi, kar gobe ya zama muna babban kalubale. Sunana Malam Fari, sunan shirin nan ra'ayin Dankasa. Allah ya da ranar Asabar zamu repeat wannan program gabanin shi program mu na al'amuran gari wanda jamaje jagoranci. Ba idan na fita nan Allah ya da ajiya mu ne za ta zo ta gabatar muku da program mu darasin aure. Kamar yadda muka gaya muku, au gobe ko jibi za mu fuskanci shi babban wata mai martaba, watan Ramadana, ma abin murna, abin wato farin ciki ga dukkan al'umman musulmai baki daya. Sabida haka, sabida mu iya mu yi shi yanda Allah ya ce mu yi shi, mun kawo muku wani shiri, wato wannan shiri zai kammala komi, ya bar ma wannan station ya zama muku babban gidanku na Ramadana, baitin Ramadan. Ku kasance da mu da shirinmu da dama da muke da shi a watan Ramadan insha Allah. Ajiya mu na zuwa da darasin aure. Assalamu alaikum. To put up an upbeat spin on a truly dismal national situation. However, even before he stepped up to fulfill